kuan ba, Vincent mahimo itong ba sa luso pagunit? Grabe. Yaod na't napait, sawait, mamilit, ano mo sapaya ka o ano. 'di ba? Ingana ra man na siya, tilawan nato be. Oh, Ayaw. Grabe hmm, wala na nagkuan oy cheeser. giubo ko. Na unta na advertise sa TV kung makatampal sa upo, tanduay. Tambal man gini siya, pero Gani kung mapaunta na siya i-advertise posible sa gini nga tambal sa ubo. Kinsa man nag-ingon nga kuan lang siguro kanang, marag maka-relieve la, temporary remedy or maka-relieve la. kanang it suits Dugay your kung pinimo okey akong throat. tawagan ng guest niya atong tani katawaha kitang duha ko okey ka. Okay ra man gud nga dili ka punta magkuan if Ah, 'di 'cause I ba? think Yo what's happening is maybe some people ay pag feel negative, ay pag feel like we're intimidating. Chika ra man gud ta diri oh, gud, it doesn't mean na maging bilis ka. kuan. Yeah, I think they're overthinking, man. They're overthinking, like they think like, oh my God, what I'm gonna say, what I'm gonna, what I can bring to the table. So, pero wala magita na yun nga nagpursue ta nga, oh, yo, let's, can you Mo come naman on? balingaw naman tang duha ano taw-tawa. Mo gali, nakalingawan na magunato ni. They think that they're gonna be like, kay bitaw, ano makuan sila nga, we're not that big, man. Fresh from, tindahan nilang kuan, tindahan nilang kuan, alot. Gatungabon na ni sa una ba, para makakuan lang ka ng buzzgid ba. Ba? Ini raman ang tumaba no. Di man nato kaya. Gakuan mi gabi kuanay gud, gatungab ka ng Di na ko kaya na. gabi na gid ko nga time bay ka ng alcoholic na gid ba kay Ulit gatungab pa na eh. gyud. Kaya makuha naman lain na kung dito makasyat mga sunod adlaw. Eh, makuanan ko kanang kuan gyud ko kanang lagi anxiety sa una pa ni dili ingon nga karon lang nga kuan. So murag karon ra na ako nakuan na ay ga-exist din na siya like the word anxiety like sa una pa na nga kuan nga maka-help lugar ni ang kuan ang yawa. Unsa ni? Tanan ani ini Diyos ug ang yawa rayong mahubak og Oo, malarya di ay atay ray una kay kamatyan. kana bitawng mag-inom na, dali dali gid ba kanang akuha na bing shot bi kanang Lagi pakuan gid kayo. makasikat din mga hard ko Ay, kanang na dili kay kuha bay ng shot beer. bay. Unsa man na? Ah, may Tanduay. manghanggat sa Yeah, una sa shot. kuwab. Di ba? Katong istorya ba? Kuan gid siya bay Bay, unsa man na kanang bay? Shot bay. Unsa man na? Tanduay. Ay hard man. boom, kanang sa Beer bay. kay mga amigo Daghan. nga Ako lang. hmm. Kuan gid mo-shot gid ko kanang tunulan ko kanang kilid-kilid lang sa mga gutter or sa tindahan sa kuan, Sa shot ari-ari. kay kuan gid ba nga kuan, lain lagi mong audio karon. What's going on? Okay layo kayo wala na ko nabutang. Sorry, sorry. Ay, Sorry. Oo. yay! Sablay net, Ay. Pangit 'tong mga audio ba. sablay net. Pangit to siya bay. Karumo na atong mga kuan diya para Napaisip makadungog atong gani. mga followers. Mga We basher, have to be, mga basher. well, we have to be, we have to be clear, Lagi. and, very articulate para makasabot sila na sa atong mga gipang Tanawa istorya nga articulate na noon ta, ma-intimidate na noon siya sa mot. dili makuan lang ba, dili maklaro ang audio kaya I think that's important. If some people don't wanna watch our video, just like they can just play the audio like as as they like just listening while doing some chores or whatever. They don't need to, just watch. They don't need to watch the video. So ingana na lang para mas klaro. So we can just, give them Benefit a good show, at least a decent show. daw be. Ano naman ni siya. So unsa man atong kuan ani, wala na pud ta naka-prepare sa atong kuan. Akong Di gikuan tulo si ako Lebron. naka-prepare unta ko, tulo. Kung tulo ta anaon ako'y may game Oo. ba isulti nako.
Nga 'pag nakoy Gikuha word na ko imong sila no sampayan. unsa na? Naon ta ko kung tulo ta bibo unta kay kung nakoy word you, imo din tong kuanon na nakaisumpay. Kanang murag ang cadence sa isa ka sentence ba magtuloy-tuloy nga naa You, siya'y 'pag moana lugar you ko, oh. are, ana lugar. You You are are. ana, murag Andrew Santino ba. Yo, why don't you get some drinks, bro? Kuha na lang ta, before anything else, I keep forgetting na naday tay countdown kay sa atong first episode about sa let's not forget, let's not, just gloss over the fact that you said that the world is going to end on August, is it? April 12. So dili na nato ka ba nalimtan? August 12, Kuan ka, August that's a 12. big deal, bro. August 12, my That's man. big deal. Yeah, That's not a small thing. That's not trivial. It's a, no? mag-countdown ko. So pila na lang kaadlaw atong kuanan ni ang atong last day on earth, di ba? The Last of Us. So mag-countdown ka kay kuan seryoso ba yan na, di ba? Oh. It's not abi nimo kuan nga August, di ba? August. August 12. So pila na lang ka days from now. Ano? Atay August panguta 12 na. from now. Oh. August 12 from today. That's 183 days. That's 183 shit. 183 days until or before the world And will, as we I know, don't know. it, I don't know what's going to hit us, what's going to happen. It could be like kuan lagi mawala ang most gravity likely mawala di ang gravity, so for 7 mo na seconds. gina siya. So 183 days na lang ta. Unsa man atong kuan mga kabar mga kakuan, mga kabrad. Yeah, Brad Arnold. mga brad. Gilubong na makatotong Brad ba? 183 days na lang. Loy, gilubong na katotong Makuha Brad. na ang kalibutan. No, So 100. unsa man na yung kuan, no need to worry, I guess. Pero mo na siya atong kuan, every episode ato silang i-remind, just a No. reminder that time is ticking. We only have few months to live. Nya una pa man na kay sa Pasko. And there's nothing you can do about it. There's nothing I can do. There's nothing we can do if if that day should come. Kung may tabo magaling if it will happen, then wala tayong mahitabo ana. We just chill in here. Mag-chill lang ta kay unsa man lugar. What else can you do? You know? You wanna Bloopers kayo. Yeah, feel na to. pila ra siguro ka tao ang they have the means to get out of the situation if that they ever come. So mo na sila mga Elon Musk. Mo na sila Muna na. na sila spaceship. The Anchor So Project this is yan. what we're doing. Now I'm cooking right now. Wala gid ko preparation mo ni kakapoy sa tuabay kay wala tay preparation ako kay na ako'y dapat isulat nga notes na think I'm gonna do that in the future because Yeah. kay wala dapat na yung ngani unprepared kay ta or most especially ako unprepared kay ko sa mga topic. Daghang kay kong topic while during like While while not driving. doing While driving. doing anything else. Even during work, while at work, nagan kay kog mga kuan nga muni akong iistorya kani daw. This should be funny. It sounds funny. How I'm nga the the way I should deliver this one, the way I should, deliver the punchline. It should be funny, and then it just goes away because wala na ko take down ng notes. Wala gyapon bay. Dapat seryosohon ako ni nga not seryosohon pero isulat dapat nato ni para
Para nasa'y kay ang after kuan man gud, ang finished product, kung akong kanon usahay kaputol akong istorya is not it's not fluid. So, I mean, the fact that we're still learning, it was just like 2 episodes in. So Gani. kuan ra gyud siguro, it's understandable. Pero shit man, I'm talking so too much again. Sige, So muna'y the ako next best, time muna'y the akong best mag-istoryahan ka. para kuan. So Elon Musk, definitely they're going to Mars. That's why wala ta kabalo ang Mars di ay karon most likely na gi-set up Na dito naman daan, nga na daan Loy. oo. Na How come 70s nga pa. imagine nga mahuman nga gyud ang kalibutan karong August 12 by this year and just pila ra ka tawo ang nakabalo. Sa Asia, sa Philippines, kita ran duha siguro, that's why we're sharing this information. Ha? Um, I'm not trying to scare the people, Daghang pero magyapon mga kuan gapaminaw ana sa ilang. basig di ay, yeah. Hmm. So basig di ay nga tinuod. Dabi day kung tinuod. Unsa man na. Na di mawala sa tuwa. Kung tinuod na Di ba? siya unsa man natong kuan. Dapat barato na lang ang bugas karon. Kay tinuod man, unsa man na ninyo Halak barato na lang kayate. dapat ang mga pamaliton karon. Kay kung tinuod, di ba? Unsa man na nimo? Unsa man na nimo mga katigayunan karon nga kuan? Kung ako ang pasultihon, Wa nga ako ang pasultion, halak kaya. nato mga daghan nga gamay ra man akong kwarta sa GCash ba eh. Dili pidi. Di dapat silver I-share man na o mga gold GCash akong ko. gitikom. Ha? Silver and gold. Ato ako naila-ila ganina dahil ka sa kwarta. Saan mo to niya? Mo gali. Diba? Saan ka na bay? Silver and gold lagi dapat i-convert na karon ang kanang mga money o mga silver gold kay pag moabot ka late Pila at ka least do naatay you kuan. think to August 12 unsay mga do you think unsay mga action nga what do you think are like the signs and the Do may sign ana. signs and symptoms? What do you think like any kanang The hint. makita bitaw nimo nga oh, I think they're doing something like Na anything naman good that katong that pag-pandemic is like magbuhat ka din. unusual transaction in like let's say the world sa tibuok kalibutan. Kana mabantayan ni mga something going on, something shady going on na murag everything murag daghan namang lupad siguro nga mga let's say spaceship, let's say 2 to 4. That's unusual, right? Di Kung ang naay mo unusual kuan gyud after sa Uy. pandemic paminaw paggawas sa pandemic sa mga tao ug katong mga nakabantay ana. Ang naa na sila gipangbuhat ang mga kuan nila mga aircraft carriers gipanggapos na nila. So kana siya during COVID During COVID nila or after gipambuhat, nagbuhat sila mga bunkers nga naay atmosphere dito muna somewhere akong gipasabot America. bay. Hmm. Muna akong gipasabot, di ba? The last time I tackle this topic about sa katong COVID nga. Nahitabo tong COVID kay naa gi something gi-build na sila nila gitabunan or nato. it's like a Mm. cover up. So Sila gitabunan. people wouldn't, people couldn't couldn't go somewhere to check it out, right? Gani. So muna siya mga example na Okay, hold 2019 on. man nila ninabalaan Loy. Murag, di ba? 2019. The whole situation with COVID is fucking bullshit, man. It's Gani. just a fucking flu. Gikuha na to Whether nila pod whether ila you pong gipalaganap. argue about how a lot of people died, at the end of the day, i-compare nimo ang death sa COVID and flu-like symptoms or any other diseases, that's a lot, man. That's just COVID is pretty much like a flu, but it was just labeled COVID death. Mo to siyang SARS. So, diba? So Oh. there's something going on, I mean, this is just conspiracy theory. And obviously, I have to remind everybody that this is a comedy podcast. We're We may just be like, wrong. it's a comedy, just
take it for what it is. Don't Gani. panic, man. We're just saying, you know, we're just shooting the shit, you know? Just ideas of like flying, like just what do you call that? I forgot. Mo lagi to. Unsa lugar, di ba? So karon may ha? Anong nakuha information Sa regarding the kuan. Information? Yeah. Akong Kang ikuan kuan, ako'y pagawas. Ako'y pagawas ang information. kang Send the link. Boy Rica. Di ba? Bro, that kung if you really think about it, kato nga tao si Boy Rica, right? Gani. I was kid, but Gani. you think he's talking crazy, he's just like Gani. whatever he's talking about, but it makes sense. He's talking about some out of this world topic, or like, you know, he would just like say something that just doesn't make So any sense atong ikuan. Ako'y for a send ang kid link. like me. So mo na to siya ang kuan, kung may mga unusual activity, you know, so you have to, you really have to tune in, or like you have to like watch out the whatever that this is. Dili man ni siya sa kuan may tabo, diha man ni most likely diha man na sa America good, kay mo man na sila, they control the world, what do you call that, they control the world, right? Gani. Mga kuan lang sila, mga reptilian. Oh, kuan, Anunnaki, you know? Kana. The Anunnaki, gods. dude. So makuha ni mga activities na mga kuan ay anong nagsige man na sila padala og mga, they say astronaut, but like they're astronaut, they work for NASA, but Excuse me. hold on, ang nagsakay sa spaceship silang Taylor Swift. What's going on, bro? Ano naman Unsa yung man mga ni katong silang Drewski, silang, you know? Dili na, wala na tayo kontrol na, kay we don't, anyway, kita dili ta mga elite. That's for the elite. elite So they can athletes. live. Mga elite ra mo guna, mga deep state. We're talking about Epstein. something that we shouldn't talk about. Mga Epstein lagi. Dili ni siya, we shouldn't touch on this issue because it's dangerous. We gonna get suicided. Munang ingon nila. You're going to get suicided like Epstein. Epstein I've been lagi. saying that for so many years, man. Gani. On profile, like way Epstein, dugay years. na kayo. Pablo man to. way Kinsa din back. na, di ba unsa to'y first name sa It's imo? not. Unsa first name sa imong profile ato? Pablo na daan, then Pablo Epstein, then nahimog Pablo Oh Tatis. no, my profile says Epstein didn't kill himself. Dili ba? Unsa to'y Because pangalan sa imong profile ato? Yeah, I think. Ako Di ba unsa pangalan ato? Na may first name ato? nalimot na ko, Loy. Murag- lang. Aw. Di mo na siya kabaluan ng one What? name. Pablo ra lagi, Pablo Mo lagi, Epstein. pero nalimot ko. Aw. Pero mo lagi to nga, Oh yeah, na Epstein man Unsa na? yung one, no? Epstein didn't kill Dugay himself. na kayo. Yeah. For a long time. Di mo kami friends sa Facebook, good? Kuha na siya. Dili may friends sa Facebook, Vals. Only last month. Pawiran Oh, but ninyo I na mag-asawa. eh. Oh, dili may friends. So, what should I do? Bago rami nag-friends. Wow. Okay. Good for you guys. You Back know? to you, studio. Ito, ba Epstein? Kuha na kay na siya. It's a proud moment for her. Okay, I don't know about you. Gani. So Sikat mo mo na to ka. siya, di ba nga, Elite da ka. kana may na delikado kay na istoryahan, kay wala ta kabalugin sa atong mga kuan. Masagasaan silang Pero- Duterte. Ato gina siyang kuanon, unsay tawagan na, subaybayan. You know, Oh, okay. we gonna talk about it every now and then para lang kuan na to. Obviously the Pero countdown kung is still i-search gid mo on. na siya loy ako pa sa storya. Ang igingon gid sa Google, it's a hoax. Ay. It's a hoax. Yeah, but the thing is, they would say that Yeah, also. always. It's a hoax. Oh, Yeah, it's it a could hoax. be real, Para and then they, you not know, to kuan panic ba sa mga tao.
not to give Mm. the public, you know, Reason to the panic. fucking the chaos about, you know, knowing all those things. Ila na ng istorya nga. So na nag-release ana, obviously like Na, the fucking who's that guy? The WikiLeaks. Kato, You know, it's mangingana, something like that. That Mm. he was released, The and files then lagi. what they're trying to do is like trying to put out the fire, Mhm. trying to, you know, fix the situation. So they just have to tell us that it's a hoax. Obviously, it's easier to for the people to accept that it's a hoax because there's Gani. no evidence that will back up, you know, the reality of that whatever it is that's will happen on Para kang August Bill ba, 12. di ba nag-mention siya nga mag-pandemic ug viral before Kinsa nag-pandemic. man na si? Eh? Si Bill Gates. Oh, really? Nangingon man sa Oh, daan. Nangingon so man sa daan. mm, Mm. so ingana na siya, di ba? It's like si Bill Gates. Are you talking about Bill Bill Gates? Gates, Melinda ba? Uh, Melinda ug Bill. again, this is somehow connected to the Pandemic. Epstein, Epstein. the pandemic Epstein Hmm. situation. Hmm. Kay gawas ba yung mga picture karon kang Bill? They was Gani. like he hang out with him 72 times, bro. There's like pictures of him from different, you know, from different time with, you know, different girls. I'm not like underage, right? That's what they're saying. That's muna siya ang crime gyud Napadulong sa nga. Epstein ang atong topic. Yato yung kanang Epstein Dili ba? hey, Ba? it makes sense. No? Kaya nga no, in the I first salute you place, all the time, what love. kani siya dili I don't have again ikuan lang nako ni I just want to clarify wala kay ko'y idea ginani with Wala regards kay to nato this ni natalakay. conspiracy theory. I think you have more to say about this. Sa nga ko lang is Wala ko. nadunggan lang ako Wala kay ko obviously sa naminaw ana. mga I'm just like I don't really like delve into Mga this fan like ra kind nga of things mga kuan because ako, mga kanang joker ba comedy. it's But I believe in you, kuan Han, that dili you have kay the ko knowledge. kuan kay it's like you're going down a deep like rabbit hole. It's like Spiral. opening a big can of worms, which like I don't want that. Kay kuan na kayo ganang complicated na kay nangakuan. Pero it makes sense kay ang na kuan ko nabasahan ako is si Epstein, he works for the Israeli CIA. So whatever is the version of the CIA in Israel. So they have that what do you call that in Israel? The CIA. They have their own CIA. So murag ang kay ang ilang ingon, nobody can figure out how he's making his money. Ingana siya kasapian, ingana siya ka-influence Mm. to the point nga, 'di ba? Ang iyang mga kabady, silang Bill Gates, silang Bill Clinton, The muna Mossad. iyang muna ang istorya nila, The 'di Mossad. ba? Oh. Sa picture kay naa yung mga picture, that's evidence, that's facts. Silang Bill Clinton, silang na even Trump was, you know, was in the picture. The Giapot prince, sila daw ni Trump si Baba. the Si Bill prince Clinton. of prince sa UK, 'di ba? Hmm. Apil, daghan so many big people, big names, influential people, like part of the deep state kung makaingon ka. You wonder why nganong Dana na siya notes ba? Nalagi kay notes ba? you Pawira wonder ni why mga nganong Okay, for free. kuan siya, operative siya sa you know, Mossad. sa Israel. Ang Mossad. Ang Israel ba, they can do whatever they want for a small country. 'Di ba? Bag-o ra naggira ang kuan like Israel versus like the Middle East pretty much. Like ang kuan di ginagakapildi. Pero mukuan gid sila. Moingon pa si Trump nga dili mo sige pamumba diha pero as big as the United States of America, as you know, as
like the kanang leader so tibuok kalibutan dili kakuan ba eh. You know? Dili sila kakuan sa prime minister sa kuan Netanyahu. Murag mo istorya si Trump nga I will support you. Grabe ang support bisag ngano kaha, di ba? Kay the whole time nga si Epstein nga buhi pa si Epstein before he got caught. Power kito nga silbi Operative siya. agent ba? Power kito si Agent Epstein. siya. Oh, And his main mission is what? infiltrate Blackmail, US. brother. Ba? Lagi, Blackmailing. infiltrate lagi niya. Blackmail na Oh, yung mga picture, yung mga gani. video, Epstein Island. They Gani. just found out about the Epstein Island. Muna to iya, The kuan ba, fuck do you have penetrate to siya take dito. Epstein Island? Ha? Why? How did he was able to afford buying a fucking island? Gani. Walay trace sa kwarta. Oh, Asa gikan na yawa. kwarta, Maayo as naman ang kay business. maayo man kay Wait, kana tinuod li. mo gali Gani, na. gani. Dude, Hindi, wa man ko na minaw ani murag, sige sa imo ko katon. mo gali nga, bisag unsaon na nga, gabi nga, you know, I mean, again, wala ko kabalo kung unsa gid ang giraan ng Israel o kuan. They're fighting for the land. Well, you know, kung paistoryahon nimo ang ga-protest, na sila point, paistoryahon nimo ang taga-Israel, the Jewish people, you Ako know. kabalo di ka mangutana Hindi, sa kuha nga no? that's taas kay na. Taas kay na, that's another topic that we can, Ngano ingana taas ang kay na mga sa-approach sa Israelites? ilang land nga they fighting over Way back each pa na other. sa panahon pa na ni Jesus Christ. Oh, Oh. taas kay na nakakuan ka bang Mm. kuana, pero again, my brain can only process like few amount of information. Dili kay ko kasabot ko pero I don't have time to like Gani. learn what really the cause, you know, of the war. Pero I have a little bit of an idea pero dili lang, I don't wanna Dili ang war. force my Sa kanang brain murag to curse sa ila ba? Bisag asa sila gipamatay sila dito Dude, sa Germany mo gali, o that's kuan ang focus nato karon. Mo lagi to, nganong dili man bro, sa kadaghan nga issue Epstein Island, a lot of victim speaks out. They you know, they told the reducted media, magyapon reducted pictures. they came out and, you know, give their testimony about what really happened. But imagine, Moroni, it's just mind-boggling. It's so mind-boggling that nobody ever went into prison Wala no except for Epstein no one got caught. and what's her name? The Giselle Maxwell. Gani Giselle, Maxwell. his girl. Yeah, just literally Mo two day. people, Mo day na and mention one ako is ng Maxwell. one is fucking dead. Nobody Mm. like grabe Daghan man ni ilang kani nga cover up daghan man ni nahitabo sa bisag asa. they're Kana holding back so much information, and then they just brought up another evidence, but it's just like another photos of, you know, Bill Gates and Bill Clinton with, you know, with girls in the sauna, ug si or Trump. not in the sauna, in the bathtub or whatever. Yeah, Kay kung mo na kano sa day na nahitabo lo itong mga 2090s pa? that's before COVID, right? I Ay, mean, ang mga kuan, this 90. is kung mga kuan lang gabi na kay na, that's Okay, we Clinton have bata no pa man ba? So buhi pa si kuan ato Loy. Oh, Loy, yeah, he looks like nakasabay he pa na looks sila young. ni Pablo Escobar. Kay Murag kinsa may napriso, di duha ra ka tawo ang gusto napriso, na ako si makita Epstein, ba which nga is nasabay sila namatay. ng kuan ng El Dude, Padrino. si Epstein ang pinaka-importante ato nga tawo when he got caught. Kay grabe ang kuan ato. Number 1, katong prince sa kuan, gikasuhan katong prince sa UK. Kay involved kay naay nagkuan siya nga babae. You know? Wala siya na priso gali. How come? Gani. So from that moment, siya ang pinaka-importante nga tao kay naay mga rumors na it's not only the prince, we're talking about